saidia watu wetu pia hata tukifanya mambo ya housing. Alafu hiyo mambo ingine tutaongelelea kama vile tulivyosema, na tuko pamoja kwa sababu kuna historia na watu wanajua. Najua mpaka ni pale, lakini leo nimempatia Ngogoyo atawale. Unajua tunajaribu kulelea polepole. Saa nyingine hata analete mguu mpaka pale ya kwangu na mimi nasema asante, ndio alafu nipate tu kumlelea polepole ajue. Lakini watu wanajua mpaka ni hii police session iko hapa ambaye kura yangu inapigwa hapo. Lakini mimi ndio nimelea polepole kwa siasa, kaka tu polepole, shamba ni yangu hapa. Asante. Asante Mheshimiwa Sunkuya. Your Excellency, na kuomba tu, najua huyu GK ndio mwenyekiti wetu. GK, kuja useme kitu moja. Huyu ndio chairman wa mambo ya mabarabara. Sasa ile tunapanga vitu ya kando kando, huyu ndio anatusaidianga. Karibu sana. Asante sana Honorable Gogoyo, Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Your Excellency, the Deputy President, all protocol observed. Tunakushukuru sana Your Excellency kwa hii mradi ambayo umekuja kuanzisha leo, kwa sababu itasaidia watu wetu kwa mambo matatu. Ya kwanza ni affordability ya transport, ya pili ni safety ya watu wetu, na ya tatu ni reliability, kwa sababu wakati mwingi watu wetu wanaumia kwa barabara, lakini kwa train wako assured watafika mahali wanataka kufika wakati ufaao. Kwa hivyo asante sana kwa kusaidia watu wetu. Mwisho, Your Excellency, watu wengi wale huwa wanaharibu infrastructure, lakini wanaharibu wakiwa wanajaribu kutengeneza mahali ingine, ni watu wa internet, watu wa fiber optic lines. Kama contractor akitengeneza hii barabara, tunaweza integrate pamoja na wao, wanaweka hiyo line wakati contractor anafanya line railway, itakuwa rahisi sana, hawatakuja kuharibu kesho. Asante sana Your Excellency, may God bless you. Asante sana, huyo ni senior wetu kule kwa bunge. Your Excellency, yangu yatakuwa machache. Ya kwanza, nataka nikuambie hii project ambayo umeleta hapa, ambayo ulisema kabla tukue kwa uchaguzi na ulituzungumzia wakati moja, it has no objection from the people of Kajiado and specifically Kajiado North. Watu wengi wanangojea kusafiri kwa bei nafuu, na hii msongamano ya mabarabara, hii reli itasaidia mahali pakubwa kusuluhisha. Na naomba kama wale wanakubaliana hii project itatusaidia, simuinue mkono juu vizuri ndio rais aweze kuona. Ya pili, tumefanya public participation pale kwa ofisi ya DCC, na watu wote wamesema hii mradi itakuwa na faida. Especially hii phase ikiisha na tumalize hizo zingine mbili, itasaidia watu wa Ongata Rongai, Kiserian na Ngong mambo ya kuingia Nairobi. Your Excellency, kwa sababu wewe ni kiongozi wetu na tulifanya campaign na wewe na unajua Ngong vizuri, nilikuwa tunataka nikutajie mambo mawili ya Ngong. Number one, Your Excellency, when the SGR ilitengenezwa hii station ya Ngong, hawakutengeneza barabara ya kufikisha watu kutoka kwa stage kwenda mpaka kwa SGR. Waliharibu pia barabara kwa sababu walitumia malori sana. Tunajaribu na pesa yetu ya kera, lakini Your Excellency, kama ingewekwa lami, iwe kutoka Ngong unapitia Ololua unaenda SGR, na iwe kutoka hapa vet unaenda direct mpaka SGR. It is very short. Nafikiri hata ifiki from this side ifiki 1.2 kilometers, from the other one is slightly longer, lakini ndio access ili mtu wa Ngong na mtu wa Bulbul anafika kwa SGR na njia nzuri. Pia nataka nikuombe Your Excellency, hawa wakitengeneza hapa, unajua ndugu yangu Sunkuya nimesikia akisema mahali ya mpaka. Leo Sunkuya tuko mambo ya reli. Mipaka inafanyangwa na ABC. So ABC watakuja kuongea mambo ya mipaka. Na kama uko na tashwishi na mpaka, si ungoje, tunafanya next year. Next year ndio tutafanya mambo ya mipaka. Hii barabara nilikuwa nimeitengeneza juzi. Kama ulikuwa na pesa, si ungekuja pia wewe uweke pesa yako, unangojea Ngogoyo atengeneze. Ya mwisho, nataka nikuombe Your Excellency, soko ya Ngong ambaye wewe mwenyewe ulikuja hapo tukiwa campaign na ikianzishwa ulikuwepo, ilitengenezwa soko nzuri na World Bank in collaboration with the county government. Your Excellency, nilikumzungumzia mambo ya hiyo soko,
Unajua Ngong ni high attitude, iko baridi sana. One of the post effects ya hiyo soko, watu wetu kwa soko akukaliki kwa sababu ya baridi. Na uliniambia you have a solution, kwamba unaweza weka sola na watu wakuwe na heaters huko ndani. Na kuomba wale watu wa biashara kama ukiwaekea hizo, na unaweza tumana tu iangaliwe, because we've lost about 2 people na mambo ya pneumonia, na sio makosa. The project is good, it is viable, lakini ni challenge ile imekuja na kukua juu kwa sababu hapa iko baridi mingi sana. Mimi naweza kukuomba kwa niaba ya watu wa soko, you send somebody ndio iweze kuangaliwa. Ilifanywa na Ministry ya Housing, kwa hivyo ukituma mtu wako inaweza kuwa baraka kubwa sana. Ya mwisho, nataka nishukuru waziri wetu Murkomen na timu yake. He has given us an assurance kwamba watu ambayo watafanya kazi itakuwa ni watu wa area. Watu wapewe kazi, kwa sababu Your Excellency, hakuna urembo kwa lami, tunataka watu waeke pesa kwa mfuko. So watu wakiajiriwa kazi ya mkono, kazi technical, mahali tuko na watu wetu tunataka wakuwa wakipewa aji. Hiyo ndio siasa ile tutafanya, na mimi nashukuru Mwenyezi Mungu. Ya mwisho nataka nikaribishe governor wetu na niseme sisi tulikuwa tunachagua Katole Metito kama governor, lakini Lenku ndio aliingia kama governor wakaja, na sisi tunamheshimu, tunafanya kazi na yeye kwa sababu president said he's reaching out to everybody because he respects elected leaders. Kwa hivyo Mheshimiwa Lenku Kanyanga hapa sawa sawa, Ngogoya hakukupigia kura, lakini sasa hivi tunafanya kazi tusaidia watu wetu wa Ngong, kwa sababu hiyo ndio ile siasa yenye inafaa. Na Your Excellency, nikimalizia ni vizuri congratulate Sunguya, aligraduate juzi. Asante sana. Your Excellency President William Ruto, Naibu Rais wetu Mheshimiwa Gachagua, viongozi wa Kajiado na wa taifa letu ambaye wameambatana na Mheshimiwa Rais, watu wa Kajiado hamjambo. Hamjambo tena? Muko salama? Your Excellency, wacha nichukue nafasi hii kwa niaba ya watu wa Kajiado, niaba yangu kukukaribisha Kajiado kwa furaha kubwa kwamba asubuhi ya leo umetutembelea na mazuri za maendeleo, tukienda kupokea reli ambayo itasaidia usafiri kati yetu na jiji letu la Nairobi. Mheshimiwa Rais, the launching of this project is a significant measure to show our country is going to the next level in development. The development of railway infrastructure, Your Excellency, is an indication now as a nation tunasonga mbele. Hivi karibuni tutaanza kuongea reli ya chini, na tumekuja kukuunga mkono kusimama na wewe na serikali yako, tukijua ahadi tuliwawekea wananchi ni ya maendeleo, na jukumu letu sasa ni ujenzi wa taifa letu. Nikupatie uhakikisho Mheshimiwa Ngogoyo, ngoja kidogo na boss. Your Excellency, I want to give you the assurance that the leaders of Kajiado, I being their leader, are committed to work with you. We have resolved that we will support you, we will support your government, we will work with you to develop this country. This is a country we love, and we know it is our obligation to work together to develop the country. Na vile mzee Moya alitueleza, siasa mbaya maisha mbaya, hatutaki maisha mbaya, siasa mzuri ni kushikana pamoja na kujenga taifa letu la Kenya. So Your Excellency, tunafurahi sana tukiwa na wewe. Maendeleo mengi yanaendelea Kajiado, wana Kajiado tumezungumzia maneno mengi mazuri ambaye Mheshimiwa Rais atakuja kuwaeleza vile tumemuomba, na pia hata sehemu yetu ya Kitengela kwamba itasingatiwa katika maneno ya reli, kwa sababu reli ni njia ya kurahisisha usafiri. Na kwa hivyo leo ni siku ya Rais kutuzungumzia, na langu ni kukumkaribisha na mkuhakikishia kwamba sisi wote tunashikana na wewe. Your Excellency, kazi umetupatia ya Amboseli tumemalizana na paperwork yetu. Iliyobaki ni wewe saa kuja kulaunch hiyo mradi, wana Kajiado waendelee kufurahia historia ambayo ni kwamba you are the first sitting president to correct such a historical injustice.
It will go into the history of Kenya, the history of Masai land, that President William Ruto aliwasikia kilio chao. Na kwa hivyo Mheshimiwa Rais, letu ni kusema tunasimama na wewe imara. Wana Kajiado, mimi niko na shukurani na heshima kubwa sana kwenu. Kubwa sana kwenu. Tumekuwa kaunti tulifu, kaunti ya amani, mahali wa Kenya wa kabila tofauti wanaishi kwa pamoja. Na mimi naendelea kuwaomba kwamba the spirit of Kajiado must continue to reign. Ndio tuambukizie wa Kenya wengine kwamba Kenya ni taifa moja na jamii moja, jamii ya Kenya. Na kwa hivyo Your Excellency, leo ni siku yako, na ningependa sasa kuchukua nafasi hii kumuomba Waziri Murkomen akuje atuendeshie program kutoka hapo. Lakini karibuni sana Kajiado, Mheshimiwa Rais. Asanteni sana. Thank you. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Naibu wa Rais, viongozi wenzangu na wananchi wa Kajiado, amjambo. Amjambo tena. Mheshimiwa Rais, kazi yenye tunafanya hapa imewezekana kwa sababu ya usaidizi ama kuungana kwa watu wengi. Ningependa kukujulisha wale ambao tuko nao hapa, tuko na chairman wa Kenya Railway tayari, board tayari ameshaongea. Ningependa kuwaomba board members wake wote wasimame. Board members ya Kenya Railway wote wasimame, tuwapigie makofi. Asante sana. It's a very interesting arrangement. Your Excellency, CEO wa KPA ni board member ya KRC, na CEO wa KRC ni board member wa KPA because it was one institution before. Tuko pia hapa na PS wetu. No, first of all, tuko na CEO sasa wa Kenya Railway, Bwana Philip Mainga, na senior staff wa Kenya Railway, simameni penye mko, tuwashukuru. Pigieni hawa makofi. Hawa ndio wanafanya kazi nyingi, sisi ndio tunachukua the credit, lakini wao ndio wako kwa ground huko wakipambana. Ya mwisho tuko na PS wetu, PS Mohamed Daga, ambaye pia Your Excellency is the accounting officer for the railway development levy, na without his hard work hatungekuwa tumefikia hapa. Pigieni PS makofi. Asante sana. Tuko na viongozi wengine kutoka tabaka mbalimbali ya serikali, tunawashukuru kwa kuwa nasi siku ya leo. Your Excellency, ningependa kusema machache. Kwanza na kushukuru wewe na Naibu Rais kwa kukuja leo kushukua na sisi. Mara nyingi kwa wizara yangu sipati nafasi tukae kwa tent kama hii. Tunakuaga tu juu ya gari. So leo tumepata organized meeting moja imefanywa na Railway. Ya pili ningesema kwamba tunashukuru kazi yenye tumefanya katika hii ministry. Ni read this department, Your Excellency, is that tumeweza kulink SGR na MGR kwa Naivasha, na imesaidia kuharakisha mzigo yenye inatoka Mombasa kufika Uganda kupitia Malaba. Nilikuwa early this year na mkutano na waziri wa kutoka Uganda, tukasaidiana kuhakikisha kwamba ile wagons ya kutoka Uganda inaweza pita Malaba bila ile vikwazo ilikuwa hapo. Na kwa sababu hiyo mzigo yenye imetoka Mombasa kuenda Uganda na kupita ya transit na yote yenye imebebwa kwa SGR imeenda juu. Hivi sasa mwaka huu tumetoka juzi tulikuwa 4.8 million tons, sasa tumefika 7.1 million tons, na tunafikia mwisho ya mwaka huu tutakuwa tumefika 8 million tons. Actually we are targeting 8.2 million tons of cargo going through the SGR. We believe in a short while, Your Excellency, this side of the transport side will be even better kwa ile connection tutafanya. Tuko na mpango ya kufanya between KRC na Kenya Ports Authority. Tunataka sasa tuhakikishe kwamba tuna deliver mzigo, especially hapa kwa nchi yetu, to the last mile. Mzigo when you order your luggage ama your cargo as a importer, tunataka kukuletea mpaka your own shop. Kama ni Thika tunaleta hapo, kama ni Nakuru tunakufikishia. That will make our transport logistics system even more organized. Your Excellency, unajua ulipofika ofisi kazi ya kwanza ulifanya ni kutuokoa kwa ile Nairobi Railway City.
Unajua ile financing ilikuwa kwa UK government ilikuwa karibu irudishwe. Wewe mwenyewe uliongea na Prime Minister wa UK mkiwa Sharm el-Sheikh na ukahakikisha umetuita pamoja. Sasa tunamalizia master plan ya Nairobi Railway City inaisha mwezi huu. Mwaka kesho kutoka Januari ambayo ni wiki chache iko mbele tutaanza ujenzi ya Nairobi master plan. Na ile plan yako ya kuhakikisha vijana wetu waandikwe kazi during the construction period will now be a reality. Because we are going to construct the terminal, the central Nairobi Central Terminal, pamoja na the other works that are going to go on there. Your Excellency, pia this connection tunafanya leo ya kutoka Riruta ikuje Bulbul hapa, ikuje Karen, Bulbul na ikuje Ngong, ni mpango, ni kadi ya mpango yetu ya kuimplement Nairobi Master Plan. Nairobi Master Plan, Your Excellency, inahitaji kufikisha wananchi wetu wafike kwa factories, wafike kwa kazao, kwa town, na wakuje penye wanalala. Hapa Kajiado is now the bedroom of the Nairobi city. We want to make sure that your housing project is properly supported by having a railway network, a transport network that makes it cheaper for our people to go to the city. In fact, Your Excellency, we will not stop at it here. We want to go to Kiserian and go to Rongai and take a corner to go back to Galleria and to town, according to your instructions, Your Excellency, so that we make sure that transport network here is a bit more organized. I don't want to say more than that. I want to say, Your Excellency, as for the first time under your administration, tumepeleka goods kutoka Mombasa mpaka Mwanza kupitia MV Uhuru, ile meli tuko nayo kwa Lake Victoria. For the first time we have docked in Mwanza, Your Excellency, and so that means that our volume ya cargo itaweza kusonga mbele. Your Excellency, Nairobi Master Plan, Nairobi Railway City inafuatwa na Eldoret Railway City, na tutatoka hapo tutaenda Nakuru Railway City, tutaenda Mombasa Railway City. What we want to do, the old railway land, we want to regenerate and put housing plan to make sure that tuko na mambo ya housing, tuko na mambo ya development, to make sure that this country is going to be able to move forward, Your Excellency. I agree with the leaders who have said here, as we construct, we have told the contractors who are here, we must, as much as possible, make sure that we open doors for some manual work to help our young people who are jobless to get a job, so that during the construction period in this 1 year, we will be able to employ a good number of Kenyans who are going to have this resource in their own pocket. Your Excellency, watu wengi kwa sababu tumenyamaza sana, wanafikiria kazi haiendelei. Kazi inaendelea sana. Ukiona port ya Mombasa sasa, it's evacuating 35 million tons of cargo. From when we came in, about 30 million tons. Tumetoka 1.4 million TUs, we are now approaching 1.7 million TUs. The efficiency of the port and the efficiency of the railway under your leadership. In fact, Your Excellency, kuna watu wengi walikuwa na waziwazi siku ile ulitangaza ukasema si lazima utumie SGR. You can use the road, you can use other means to transport your goods. It was in our manifesto. And the first thing you did, you announced that we want to have freedom of transport. Even with that freedom of transport, the railway has transported far much more cargo, because now there is a good competition between the railway and the road. And so, Your Excellency, we are working. This ministry is working, and I want to thank all our supporters here, the peers and the staff who are working. I forgot to introduce Namata. I would like to request Namata board, because they are integral part of the transport system in the city. And thank you, Your Excellency, that's our now substantively have a DG in Namata. We made sure that he was appointed recently, and I want to thank the board for doing a good job. What we will do beside this is the BRT system. I want to thank you again, because you have supported us. The contractor will go back to construction in January to make sure that we construct line 1 of the BRT system, so that it can become an example of mass movement of the people. How transport is supporting bottom-up economic development. Ile tulihubiri, na Deputy President likes to say this, pesa mfukoni, many a time. If we are going to reduce the transport, mtu anatumia 200 shillings here kutoka hapa kwenda town, na sasa through railway atatumia shilingi 100, ataweka, Your Excellency, shilingi 100 kwa mfuko. Na kwa mwezi, kama kila siku ana save 100 shilling, kwa mwezi ata save 3,000 shillings. 3,000 shillings is a lot of money that can be able to help and support a family. Your Excellency, pia
bottom up tuna support kwa sababu tunahakikisha pia we are going to deal with the question of employment. Watu wetu wengi kutoka Ngong hapa wanakanyaga mguu mpaka town kuhakikisha wamepata kazi, wenye wanafanya kazi Karen na town. Sasa they will not need to walk, they will be able to be transported. So our people will move from walking to a proper mass transport. And I want to say that the transport system is going to support us in that regard. I don't want to say more than that. The road issues, I don't want to see my friend George. George used to be my neighbor. We used to live in the same estate, Your Excellency, when we came to Bunge. And I don't want him with my friend Onesmus. Wakuwe wanapigana kwa sababu shida yao kidogo ni infrastructure na kazi kidogo. So ile barabara wajane na Jalasa kwa sawa. Jalasa ni mtu yangu, relax wewe. Ile barabara ya kwenda kutoka hapa kwenda Suswa, nataka tumalize haraka. It's only 7 kilometers. Ndio hao wajumbe wawili watakuwa wanatembeleana, Your Excellency. So instead of delaying, hata ile pesa ningeweka upande mwingine, nitaenda kuongea na Kera tumalize hiyo barabara haraka, ndio hao wakitembeleana sana watakuwa wanapendana zaidi na kuunganisha watu wa sehemu hii. Your Excellency, I want to thank also Mheshimiwa Jalas na Mheshimiwa KJ. Both of them are beneficiary of this program. Na Mheshimiwa Jalas is doing a very good job as our MP of Karen and Environment. We want to thank you for the job you are doing. It is now my singular duty and pleasure and privilege kukaribisha man Rikiji. Yeah. Muliona Rikiji juzi kwa Youth Connect. Sa alikuwa anakaa 16. Tupigeni makofi our Deputy President Rigathi Gachagua akuje anene machache na kukaribisha rais. Asante sana. Kiongozi wetu Rais wa Jamhuri ya Kenya Daktari William Samoei Ruto, mawaziri, waheshimiwa wabunge na watu wa hapa Ngong, hamjambo? God is good and all the time. Munisalimie kwa haya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Watu wa Ngong mpo? Your Excellency, maybe kabla niseme moja nikualike, wacha huyu Jalango mheshimiwa akuje aseme jambo. Thank you so much, Your Excellency. Bwana Deputy President, thank you so much. Karibu sana huku Ngong, sisi ni majirani hapa Bulbul. Jinsi Ngogoya anasema huwa anachukua watu wake narudisha upande ya Lang'ata. So usifikirie tuko Lang'ata, tuko nyumbani, but we are also a beneficiary of this railway. Tutakuwa na station hapo Karen. And we want the contractor and the whole team to have a continuous public participation na watu wetu wa Karen. Unajua wameanza kuuliza kabisa shamba zao, mambo kama hiyo. There was a public participation that was done here and there was none that was done with the people of Karen. So tunaomba kukuwe na public participation hapo St. Christopher's. Talisman wameomba kujua mpango itakuwa namna gani. So mimi sina mambo mengi, ni kukaribisha nyumbani. Asante sana. Thank you so much. Asante sana. Hata watu wa Dagoretti South watakuwa beneficiaries. So nafikiri Mheshimiwa KJ kuja sema jambo. Najua Mheshimiwa wa Dagoretti South naitwa Kiarie, karibu useme jambo. Your Excellency the President, Your Excellency the Deputy President, I do thank you for this opportunity. Mine is to just say that when we order our public transport, Your Excellency, it is super beneficial, not only to our people, but also to our economy. The solution to our perennial problem on Ngong Road is mass public transport.
Your Excellency, when one bogie of a train carrying over 100 people travels on the railway, we are taking out a bus out of the road. So if the train has probably 10 bogies or 11 or 20, then you're taking that number of buses off the road. So Your Excellency, we'd like to thank you for this initiative, and we are looking forward to seeing this train operational so that we can benefit as the people of Nairobi, not only for us having people sleeping in Kajiado, but also the Kajiado people contributing to our economy in Nairobi. Wananchi, hii reli inakuwa na Mheshimiwa Rais anatuhakikishia itakuwa chini ya mwaka mmoja tuweze kutumia hii reli. Asanteni sana na washukuru sana. Thank you. Asante sana. Mheshimiwa Rais, sisi tunakushukuru under your administration for the infrastructural program that is going on in the country. The way to sort out our economy, Your Excellency, is getting it right in matters infrastructure so that we can open up this country for business and for people to be able to move around. Kwa hivyo, hii project umekuja kuzidua hapa leo katika Ngong, itasaidia sana watu wetu waweze kufika jijini Nairobi kwa bei nafuu na waweze kurudi jioni bila msongamano. Na kwa hivyo sisi tunashukuru sana, na mimi ningetaka vile mheshimiwa amesema, hawa contractor na project manager aangalie vijana wetu hapa wapewe nafasi ya kazi. Mnasikia nyinyi wa China? Watasikia maneno hii wa China ama niwaambie? Niwaambie? Si ndio? Kwa sababu nimeona line pale rais akisalimia hawa, nikaona ni wengi sana. Hao wa China wanatakiwa kuwe watatu peke yake. Mwenye kampuni, the chief engineer na chief accountant wa kulipa watu Saturday. Si chief accountant kuwe mchina, lakini kazi ingine yote hii watu wapewe. Kwa sababu hii kazi ya kujenga reli hawezi shida sisi. Ile tunataka walete ni pesa. Na walete yule engineer wa kwao mjuaji. Na chief accountant akuje na pesa na mabags. Mnamesikia nyinyi wa China? Alafu hii watu walipwe Jumamosi. Si ndio? Wasiwekewe pesa mpaka mwisho wa mwezi. Ndio wapange mambo yao. Rais wetu, sisi tunakupongeza kwa yale ambaye umeweza kuyatenda chini kama 1 year tangu uchukue hatamu ya uongozi wa nchi hii. Tuliingia katika hii serikali kukiwa na matatizo mengi, na tunashukuru Mwenyezi Mungu amekupatia uwezo, amekupatia maarifa. Uchumi wetu umeanza kuonesha dalili ya kurudi kwa laini. Unga imeteremuka. Walikuwa wanapiga kelele tukiingia ilikuwa 230. Sasa leo nimepiga simu pahali ingine 130, 145 inaendelea kuteremuka. Si ndio? Mafuta ndio hiyo ilikuwa imepanda, si imeanza kuteremuka. Rais alisema hii maneno ni kupanga. Unajua, nyinyi mnajua, hii uchumi wa Kenya ni kama mgonjwa akiwa hospitali. Tulipoingia pale tulikuta huu mgonjwa wa Kenya economy akiwa ICU, akiwa hali mahututi. Amewekwa mashini kila pahali. Figo haifanyi kazi, iko mashini. Roho iko nini? Sasa yule daktari alishindwa. Daktari amekuja mpya anaitwa Rais William Ruto. Amekuja ameudaunda, mashini moja imetolewa, roho imeanza kupiga. Ile ya figo imetolewa, imeanza kufanya kazi. Mashini yote imetolewa, ametoka ICU, ameenda HDU. Amekaa hapo mwezi 6, ametoka, ako kwa ward. Sasa amechukuliwa weight, imeanza kuongezeka. Appetite ya kukula iko mzuri, anaongea. Sasa huyu mgonjwa si yako tayari kwenda nyumbani? Sasa ingekuaje mgonjwa atoke ICU the same day aende nyumbani? Inawezekana?
Si iko stage ya mgonjwa ya kupona? Mimi nataka kuhakikishia nyinyi huyu mgonjwa wetu anaendelea vizuri. Na hivi karibuni ataenda nyumbani ameze dawa akiwa nyumbani. Na hata akifika nyumbani hata meza dawa muda mrefu. Mwezi 3, mwezi 6 aanze kurudi kwa shamba kufanya kazi. Rais anang'ang'ani. Na mimi niseme, let us work. Minister wetu wa transport, focus on your job. If you listen to these people who are making noise, wewe utakwama. Kama mimi na rais tukesikiza hii watu ya kelele, hii Kenya ingesimama. We just ignore. Wewe una focus pahali unalenga. Wewe umepewa kazi na rais, wewe lenga hapo. Watu napiga kelele hapo, wengine just ignore. Wametoa ati opinion polls. Hii watu the same people. Walikuwa wametoa opinion poll 2007 wakasema Raila atashinda. Alishinda. 2013 wakasema atashinda. Hii ya 2022 wakasema Raila atashinda. Ignore those things. Hizo vitu hazina maana. The same opinion poll inasema ati mahasala are disappointed with President William Ruto. The same opinion poll inasema the most popular party ni UDA. Now how come? It's a contradiction. Kwani nani kiongozi ya UDA? Ni nani? Si ni president? So if UDA is the most popular party, then how come the same opinion poll is saying something different? Let us focus on what we are doing. Ourselves, we have never been persuaded by those opinion polls, and we are not about to start listening to them. Let us ignore and just focus on what needs to be done. And our job is well cut out. The president knows where we have come from, where we are, where we are going. Rais, tunaomba hii program ya housing hapa Ngong ikimbizwe kama risasi. Kwa sababu hapa ndio watu wamejaa. Na tungetaka wapate manyumba ya chini, kila mtu aweze kupata nyumba yake. Mimi nataka nichukue nafasi hii kabla ya kumuita rais, niseme asanti kwa ile uchaguzi tulifanya, mkatupatia sisi kura na rais, tunataka tuseme asanti. Kama mimi ulinisaidia sana. Mnajua pahali nilikuwa? Si nilikuwa kwa kona mbaya. Sasa mkaniinua, nataka niseme asanti. Tena hao viongozi wetu mlitupatia. Huyu Gogoyo anang'ang'ana. And I want to say, nilikuwa namwambia rais, mimi nimeona transformation ya Gogoyo from an MCA to a national leader, and I'm very pleased. Wewe mheshimiwa kanyangia hapo. Huyu Sunkuya anajaribu. Na hata ukiona kama wanang'ang'ana, there is no issue. It is struggle for scarce resources. Kila mtu anapigania watu yake. And there is nothing wrong they are doing. Wewe Sunkuya ng'ang'ania watu yako. Wewe Ngogoyo ng'ang'ania watu yako. Hiyo ndio kazi ya kufanya. Na hiyo ndio kazi ya mjumbe. Huyu Ngogoyo ananiangaisha. Huyu Sunkuya ananiangaisha. Wanaangaisha rais wakija kutetea nyinyi. Lakini muendelee kutuangaisha kwa sababu lazima mfanyie hii watu kazi. Na wewe Ngogoyo sasa umefika kiwango uanze kwenda asubuhi Citizen, KTN uetetee serikali. Umefika hiyo kiwango sasa. Na wewe Sunkuya ukanyangia hapo. Si ndio tuweze kufanya. Sasa sisi governor, lead the people of Kajiado back into government. These people of Kajiado are good people. Mlikuwa mmepoteza hao barabara, wengine wanaenda huko msituni, wengine wanafuata sisi. Sasa wewe umesema unataka ufanye kazi na sisi. Governor, lead the leaders of Kajiado and the people of Kajiado, wote waunganishe, wote wakuje kwa rais, kwa serikali, ndio watu wa Kajiado waweze kufaidika kwa hii serikali yetu. Si tumekubaliana? Na uchaguzi ulikwisha, sisi hatuna maneno. Yule alikuwa Azimio amekuja kwetu, tunafanya kazi pamoja. Ikifika ile wakati wanaume ni kuonana turudi kwa kiwanja. But for now kila mtu tumekubaliana, viongozi wote nyuma ya rais wetu tuweze kufanya kazi. Nikimalizia, Your Excellency, kwa niaba ya wafanyikazi wote wa serikali na wa Kenya, na kutakia Christmas jema mwaka wa 2024 ambaye ni wafanaka. Mungu akulinde, akuongoze, akupatie maarifa ya kupeleka Kenya mbele vile umeendelea. Ningetaka kuuliza nyinyi nyote tusimame, mnisaidie, tumukaribishe kiongozi wetu kwa makofi aweze kuongea na sisi. Karibu Your Excellency.
Asante sana Mheshimiwa Deputy President, tafadhali tuketi chini. Asanteni. Viongozi wote wenzangu na watu wa hapa Ngong, hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnisalimie hewani hivi nione. Asanteni sana. Kwanza wacha nichukue nafasi hii, na nimekubali hapa Ngong kweli ni baridi. Ile maneno Ngogoyo amesema kumbe ni ukweli. Hiyo maneno ya soko sasa nitaishughulikia. So kwanza mimi nataka niwashukuru watu wa Ngong, watu wa Kajiado, kwa sababu tulikuja hapa tukaomba kura zenu, mkatupatia, mkawa wakarimu, mkatuombea, Mungu akatupatia ushindi. Mimi narudia kusema asante sana. Na tulikubaliana na nyinyi ya kwamba tukimalizana na uchaguzi, sasa tunaanza harakati ya kupanga maendeleo ya Kenya. Si namna hiyo? Ndio leo mimi nimefika hapa kwa sababu tumepanga mambo mengi. Kuna mambo mengi tulikubaliana na nyinyi. Na haya mambo yote ambayo tulikubaliana na nyinyi, tumeweka mikakati ya kutosha kuhakikisha ya kwamba zile ahadi zote na mipango yote tulikubaliana na nyinyi lazima tuyatekeleze. Ya kwanza tulikubaliana ya kwamba ile mambo ilikuwa inatusumbua ya watoto wetu, hawakujulikana CBC, watoto wataenda wapi, itaendelea namna gani, itafanyika namna gani. Mimi nawahakikishia sasa mambo ya masomo ya watoto wa Kenya tumeikamilisha, tumeweka taratibu mzuri. CBC tumeelewana na wale stakeholders wote, na mbali na hiyo tumehakikisha ya kwamba sasa watoto wetu wataenda shuleni na kutakuwa na walimu wa kuwafundisha. Tumeajiri walimu wapya 56,000 ndani ya mwaka moja imepita. Na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba we continuously tutaongeza budget yetu ya masomo, kwa sababu njia ya kuondoa ubaguzi, njia ya kuleta usawa katika taifa letu la Kenya ni kuhakikisha ya kwamba mtoto wa kila Mkenya anapata nafasi ya kusoma. And that is why we are investing in education of our children. Mwaka huu tumeweka bilioni 650 katika masomo ya watoto, kuanzia primary school mpaka university. Na tumesema wale watoto wa university na TVET kutoka jamii za chini tutawapatia 100% scholarship. Hatutakuwa tunapatiana pesa tena ati kwa university. Hapana. Tutakuwa tunapatia pesa scholarship kwa wanafunzi. Ndio yule mtoto wa William Ruto tupatie yeye scholarship ya 20%. Mtoto wa mama mboga tumpatie scholarship ya 100%. Ndio tuweke usawa, kwa sababu wale wako na uwezo watusaidie kusukuma mambo ya masomo mbele. Vile vile tulikubaliana na nyinyi ya kwamba lazima tutafute namna ya kushusha gharama ya unga. Wakati tulikuwa tunafanya campaign hapa, unga ilikuwa 240, 230. Si namna hiyo? Na niliwaambia njia ya kupunguza gharama ya maisha ni kusaidia wakulima. Tukateremsha bei ya mbolea kutoka 7,000 saa hii ni 2,500. Wakulima wameenda shambani, wametuzalishia chakula. Sasa tumeanza kuona bei ya chakula inateremuka. Nimepanga tena mwaka huu tumeongeza ile msaada tutapatia wakulima. Tutafanya maradufu ndio wakulima wazidi na kutuzalishia chakula. Tumeweka pesa ingine katika mambo ya irrigation. Tumeweka pesa ingine kusupport wakulima katika kununua mbegu, kununua mbolea. Because njia ya kuondoa matatizo ya njaa Kenya ni kuhakikisha ya kwamba tunazidisha kilimo. Na ndio niliwaambia ndugu zetu wa upinzani, hakuna haja ya kuweka sufuria kwa kichwa. Hata ukiweka sufuria kwa kichwa miaka ngapi, bei ya unga haiwezi kuteremka mpaka tuende shambani tuzalishe. Ni kweli ama si kweli? Hiyo ndio mpango ambayo tutakuwa nayo tukipeleka taifa la Kenya mbele. Mimi nataka niwahakikishie vile vile mipango ya barabara. Nimesikia Ngogoyo amesema kuna barabara kidogo imekwama mahali fulani, kuna barabara imekwama mahali fulani. Hizo barabara zote Ngogoyo, wewe tuliza boli. Hiyo ni kazi yangu, mimi nitafanya. Waziri yuko hapa.
tumekuwa na madeni mingi, lakini sasa tumepanga ndani ya mwaka mmoja kuanzia next year, sasa tutakuwa tumepanga vizuri pesa ya kutosha kuendesha hizo barabara zenu. Nia yetu ni kwamba kabla hatujaanzisha barabara zingine mpya kila mahali, tukamilishe zile barabara zilikuwa zimeanzisha na zikakwama, so that we are a prudent administration. Hatuwezi na hatutaki kusema ati hii barabara ilianzishwa na fulani, mimi nataka kuanzisha barabara yangu. Hapana. Barabara sio ya kiongozi, barabara ni ya wananchi. Na ile barabara itatumika na wananchi wa taifa letu la Kenya. And that is what we must do. And I am encouraging all leaders. Wewe kama kiongozi umechaguliwa kama MCA. Wewe umechaguliwa kama mbunge ama governor. Usikuje kusema ati mradi fulani ilifanywa na mwenzako aliyekuweko, ati unawachana na hiyo unaenda kuanzisha mpya, ile inakwama na pesa ya wananchi wa Kenya. Hiyo sio mzuri. Tunataka ile mradi tukamilishe, kwa sababu manufaa ya ile mradi ni manufaa kwa wananchi wa taifa letu la Kenya. Hapa nimekuja leo kwa mambo ya reli. Hii reli ni ya muhimu kwa sababu tunataka kupunguza gharama ya usafiri. Katika kupunguza gharama ya maisha, tunapunguza gharama ya chakula, tunapunguza gharama ya usafiri, tunapunguza gharama ya rent. Ndio tuhakikisha kwamba overall tumehakikisha kwamba tunapanga vile gharama ya maisha inakuja chini. Hii reli vile mmesikia, ile nauli mnalipa kwenda Karen kwenda town itapunguzwa by 50% na hii reli. Na ndio sababu leo tumekuja hapa kuianzisha. Na nimeambia waziri na watu yake ya kwamba hii reli ikamilike ndani ya miezi 8. Iwe imekamilika. Kwa sababu najua inawezekana. Wameniambia 12 months, lakini nimewaambia hizo 12 months hamujakuja hapa kufanya utalii. Mmekuja hapa kujenga reli. Ama namna gani? Kwani hao watu ni watalii? Wamalize kazi waondoke. Sisi tunataka reli ikuwe tayari ndio watu waweze kusonga mbele. So hii reli tunataka tuikamilishe ndani ya miezi 8. Mimi nataka nirudi hapa na vile vile nimewaamurisha watafute wagons ili reli ikiwa tayari wananchi waingie waweze kwenda kusafiri. Tumesema tunaweka station hapo Karen, tunaweka station hapa Bulbul, tunaweka station nyingine kule Riruta ndio wananchi waweze kutumia hiyo reli. Na vile vile nilienda Marekani, tumekubaliana na rais wa Marekani watatupatia pesa ya kupanga infrastructure ya transport katika city yetu ya Nairobi. Tayari wametupatia pesa bilioni 9 ya kupanga hiyo kazi. Na kati ya mambo tutafanya ni kusongesha hii reli kutoka hapa iende mpaka Kiserian. Na itoke Kiserian iende mpaka Ngong. Na itoke Ngong iungane pale Bomas of Kenya, iende ishikane pale Nyayo Stadium, ndio tuunganishe hii sehemu yote, turahisishe usafiri ya wale wanaosafiri kutoka sehemu hii. Hii reli itasafirisha watu 10,000 kila siku. Iko na hiyo uwezo ya kusafirisha 10,000 people every day from this region. So tutapunguza msongamano ya barabara ya kule barabarani na tutahakikisha kwamba tunapunguza gharama ya usafiri. So hiyo kazi tutashirikiana, tutapanga pamoja na tutahakikisha kwamba Kenya inasonga mbele. So watu wa Ngong, mimi nimekuja hapa kwa hiyo shughuli. Barabara mumesema hapa ya kuunganisha nyinyi na SGR, hiyo barabara tutaishughulikia. Barabara ile imesalia ya sio 65 kilometers, barabara ya kwenda mpaka Suswa. Mimi mwenyewe nilikuja kuanzisha hapa. Mimi nasikia mnaongea sana. Hiyo barabara ni kilomita karibu 70. Tumefanya 63 kilometers. Imebaki 7 kilometers. Hata kama ilikuwa mtihani, si mtihani tumepata 90%. 90% ni A ama ni D. So wacheni maneno mingi. Hiyo kazi kidogo imebaki, tutakuja tuikamilishe. Ni vile tu mambo ilienda ikakuwa vile ilikuwa. Lakini yaliyopita si ndwele. Tugange yale yaliomo tukiangalia mbele. Hapa ni muhimu na nakubaliana
ya kwamba hii mradi ipatie ajira vijana wa Kenya, ipatie ajira vijana wa Ngong. Si namna hiyo? Na mbali na hii mradi, pia tuko na mambo matatu mengine, kwa sababu mimi niliwaeleza ya kwamba tatizo kubwa tuko nayo Kenya, changamoto kubwa ni ukosefu wa kazi. Vijana wako wengi wamemaliza shule, lakini matatizo ni ajira. Ni kweli ama si kweli? Ndio tumesema na ajira haiwezi kupatikana kiholela, lazima ipangwe vile ajira itapatikana. Na ndio nimeweka mpango ya housing. Hiyo mpango ya housing, saa hizi nikiongea na nyinyi, kwa ile sites tunaendelea nazo Kenya, tuko na vijana 1120 wanafanya kazi. Na mimi nataka sasa hii ya Ngong, na nashukuru hawa viongozi, wewe Ngogoyo, wewe Sunguya, wameniongelesha hapo mpaka wamekubaliana ya kwamba tukate hii shamba kidogo, tujenge nyumba 1500 hapa ya kwanza. Na kwa sababu hawa viongozi wamekubaliana, mimi kufika Februari mimi nitakuwa hapa na contractor. Mnasikia? Mimi nitakuwa hapa na contractor. Na nyinyi vijana wa Ngong mjipange. Tutahitaji vijana 2000 ya kufanya hiyo kazi ya Ngong hapa. Vijana wa hapa mko tayari? Ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Mko tayari? Hapa tutahitaji architect, tutahitaji engineer, tutahitaji electrician, tutahitaji plumber, tutahitaji mason, tutahitaji carpenter, tutahitaji watu wa mkono. Hiyo kazi yote nimesema utashindwa kujipanga na moja. Hata kama wewe si engineer, unaanza kufanya kazi ya plumber. Na kama hujui plumbers unafanya technician ama electrician. Na ikikosekana yote, hata kazi ya mkono jameni utashindwa. Tunaelewana? So hapa mimi nitarudia, nilikuwa natafuta shamba Ngong, nilikuwa natafuta shamba Kajiado North, nikakosa. Lakini hawa vijana sasa wamefanya kazi mzuri, wamekubaliana tukuje tuanze kujenga hapa. Tunakubaliana? Na tunataka kufanya hivyo every part of the Republic of Kenya, kwa sababu katika pale kujenga nyumba tunapata ajira ya vijana. Namba ya kwanza. Namba ya pili, tunamwezesha mwananchi wa kawaida, mama mboga, yule mtu wa bodaboda, ataweza kulipa shilingi 3000, 4000 kwa nyumba hapa, na baadaye hiyo nyumba ikuwe yake. Saa hizi mwananchi wa kawaida, saa hizi ile nyumba rahisi sana Kenya ni ulipe shilingi 40,000. Watu wangapi wanaweza kulipa 40,000 hapa? Si ni watu wachache? So ndio tumesema affordable housing, social housing is a right to the ordinary people of the Republic of Kenya. Na ndio unaona mimi nasukumana, watu wameenda kotini ati kujaribu kusimamisha. Mimi nawauliza, wewe unaenda kusimamisha kwa sababu uko na uwezo ya kulipa 40,000. Huyo mama mboga na bodaboda wenye hawawezi kulipa 40,000 kwenda mbele, hii mradi ambaye itampatia nyumba yenye itawezana na mfuko yake, wewe unataka kuzuia kwa sababu gani? Hii Kenya si ya watu matajiri peke yao. Hii Kenya ni ya Wakenya wote bwana. Hata wale wa chini wako na haki katika hii Kenya. Ama namna gani? Na ni jukumu yangu kama rais kuleta usawa katika taifa letu la Kenya. Kila mtu apate nafasi, kila mtu apate mahali pa kujishikilia. So tunataka kupanga hapa kazi, tupange manyumba, tusaidie. Hiyo manyumba itakuwa inatumia vitu nyingi kutoka factory. Construction products, vijana wengi watakuwa kule factory, watu wa simiti, watu wa chuma, watu ya mbao watakuwa kazini wakipangia hiyo housing. That is why housing is a premium program for us. It will create jobs, it will spur industrialization and manufacturing. It is going to create opportunity for the people to own a home, people who would otherwise not have a chance to own a home. Na vile vile tutazuia mashamba yetu kukatwa watu waishi, kwa sababu tutakuwa na mpango ya mahali watu wataishi. So it is an important program for us, na mimi nataka viongozi wote tuungane. Jambo la pili, tumekubaliana na wewe Ngogoyo huko hapa, mulipitisha juzi kwa bunge sheria ya CDF.
Sasa tumebadilisha CDF, tutajenga sasa hapa, mko na nafasi sasa ya kujenga ICT hub katika kila ward hapa Ngong. Kila ICT hub kule Kajiado West. Sinamna hiyo? Na ICT hub katika kila ward katika Republic of Kenya. Sababu gani? Tunajenga ICT hub kwa sababu vijana ni wengi. Pale kwa ICT, serikali tumesema mjumbe atajenga mjengo kupitia pesa ya serikali ya CDF, na tutaweka kompyuta, na tumewaruhusu hawa kuajiri watu watakaoendesha hiyo ICT hub. Ndio vijana 300-400 wakuje kwa ICT hub, tuwafundishe na tuwapangie ajira ya digital jobs. Ni mnanielewa? Na ndio sababu hiyo kuna watu wengine wamepeleka mambo kotini, wanataka kutuzuia ati tusipange ajira ya mtandao. Mimi nashangaa hii Kenya, watu hawataki wengine wapate nafasi. Why? Kwani hii Kenya iko na Wakenya na wengine sijui ni maskwota kwa hii Kenya? Hapana, hiyo hatuwezi kubali. So mimi nataka niwaulize wabunge, please, every member of parliament, sasa mko na nafasi. Hiyo sheria mimi nimesign juzi, sasa ni sheria ya Kenya. So we want to implement that program so that we can create opportunities for young people. Tuko na vijana wengi ambao wanaweza kufanya kazi mtandaoni. Na mimi nimezunguka dunia mzima, tumepata nafasi ya ajira. Ya kwamba kwa sababu wa Kenya wanajulikana ni wafanyikazi na ni watu wa bidii. Ukienda kila mahali, nimeenda West Africa, mtu anasimamia hoteli, manager ya hoteli ni Mkenya. Nilikuwa Djibouti juzi, mwenye kusimamia hoteli na wafanyikazi wengi ni wa Kenya. Kwa sababu Kenya inajulikana kwa hiyo kazi. Saa hizi nikiongea na nyinyi, jana, yesterday, Saudi Arabia tumekubaliana na wao kuhakikisha kwamba nurses wetu, skilled labor wetu wanaweza sasa kufanya kazi kule Saudi Arabia. Pale mbeleni ilikuwa ni domestic workers peke yake, lakini now we can export skilled labor to Saudi Arabia and other countries. Na wametupatia nafasi ya kwanza 2,500 this week. Sasa mimi natafuta watu watakaoenda kufanya kazi. Na mshahara ni mnono, karibu 200,000. Sasa Wizara ya Labor itatangaza, and it is my intention, ni intention yangu kuhakikisha ya kwamba we connect Kenyans to opportunities to work in Kenya and to opportunities to work globally. Nilikuwa nasikia mtu ya upinzani analalamika juzi. Anasema, huyu Ruto amepeleka watu wengi sana ng'ambo. Sasa wewe kwani ulikuwa unafikiri mimi nitapanga kazi wapi? Si mimi napanga kazi ya Kenya, na mimi napanga kazi ya kule Marekani, na kupanga kazi Saudia, na kupanga kazi UAE, na kupanga kazi Ujerumani. Hiyo ndio kazi yangu. And I said it, ya kwamba we are going to create opportunities in every place. We will create opportunities locally, we will create opportunities internationally. Saa hizi nikiongea na nyinyi, tuko na conference kubwa hapa KICC. Huyu deputy wangu anaenda kufunga later today hapa KICC ya wa Kenya wanaofanya kazi diaspora. Na wamekuja hapa na mbinu ya vile tutaongeza mapato ya Kenya, vile tutapanua nafasi ya Wakenya kufanya kazi duniani kote, ndio tuweze kukuza uchumi wa taifa letu la Kenya. So mimi nataka niwaulize, hii Kenya tutaibadilisha polepole kwa mpango. Na mimi nataka niwaulize, tutembee pamoja. Ndugu zangu, tunaelewana? Hii kazi yote ingine tutashirikiana na hawa viongozi wenu, tutashirikiana na gavana wenu vile amesema, tutafanya kazi pamoja bwana gavana. Mambo ya uchaguzi tumemaliza. Si namna hiyo? Mambo ya uchaguzi tumemaliza. Sasa ni kuungana kupeleka Kenya mbele. So watu wa Ngong, mimi nawapenda sana. Nawatakia heri jameni. Na mimi nitarudi hapa tena na tena na tena. Huyu Ngogoyo amenilaumu ati nimekuja kuchelewa. Lakini
Lakini mimi nitakuja hapa mpaka mtaniambia, jameni, kwani huna nafasi ya kwenda mahali ingine? Mimi nitakuja hapa sana. So mimi nataka niwashukuru sana watu wa Ngong, nawapenda sana, nawatakia heri, nawatakia baraka ya Mungu, na muendelee kuombea taifa letu la Kenya. Asanteni sana. Mwadhani ya muradhime. Mungu awabariki jameni. Haya basi, asante sana, tumpongeze rais kwa hotuba yake, na naomba sasa sote tusimame wima.